database management system. It is a collectively a software package which we can do modifications, we can edit, we can define, we can create, we can maintain, we can retrieve the data. Yes or no? So here database languages can directly, yes, keep quiet. Database languages can be directly interact with the database. So there are four types of database languages. First one is data definition language. Second one is data manipulation language. Next one is data control language. Next one is transaction control language. So let us see one by one. So database languages are directly interact with the database. Is this clear? Yes or no? Now, let us see one by one. What is the first one? What is the first one? Data definition language. First one is data definition language. Here, data definition language deals with schema of a database. Okay, data definition language deals with what? Yes, keep quiet. Data definition language deals with schema of the database. We already know what is meant by schema. What is schema? The logical structure of a database. Okay, so here DDL deals with what? Schema of a database, nothing but structure of a database. In yesterday, while explaining database architecture, I said DBA is one of the user who is going to use the administration tools, and he is the person, authorized person, having to add the structure, to modify the structure, to modify or to edit the schema. Okay, is it clear? Yes or no? So DDL is nothing but which deals with schema of a database. Is this clear? Yes or no? We already know what is meant by schema. Logical structure of a database. So data definition language. Data, it is going to define the language using four commands. Four or five commands. Four commands. What are that? Create, alter, drop, truncate. Yes or no? Create, alter, drop, truncate. I'll explain. See here, data definition language, it specifies the notation for defining the database schema. Simple to remember, DDL deals with the schema of the database. DDL deals with the schema of the database. We already know what is schema. Is this clear? Next, it contains data dictionary. DDL contains data dictionary. What is meant by data dictionary? It contains metadata. Metadata means data about data. Data about other data. Is it clear? So DDL contains data dictionary. That means it contains metadata. Yes, up to this clear? Yes or no? So data definition language deals with schema of a database and it contains data dictionary. So this DDL will define the structure. Okay, this DDL define the structure as well as table. Table. Okay, is it clear? This specifies defining the table. How? Using four commands. Using four commands. That are, what is the first one? Create, alter, drop, truncate. Okay. As usual, we know what is to create. Create is used to create the tables. Okay. Database, files, directories. Yes or no? Create is used to create the databases, tables, files, directories.
functions, procedures. Okay, is it clear? Yes or no? Create command in DDL is used to create files, tables, directories, databases, functions, procedures. Okay, is it clear? Yes or no? So what is DDL? Which deals with schema of a database and it contains data dictionary. Okay, so under DDL we are having commands, 4 commands. First one is create. Create is used to create the tables, files, databases, directories, functions, procedures. Is it clear? Next, what is the second one? Alter is used to modify or alter the name of a table. Okay, name of a table. Alter is used to change the name of a table. Suppose my table is student table. I want to change it to student details table. Okay, so I can use alter. Okay, is it clear? Yes or no? So in this table, student table, roll number, name, contact number, email ID. Okay, so we call it as this one as a schema. So DDL deals with schema of the database. DDL deals with schema of the database. Okay, so that's why to create the table we have used, that's why we create the schema, right? Yes or no? So DDL first command is create, creating the table. How to create this one? Using some syntax. Create table, table name. Is it clear? Yes or no? What is the second command? So alter is used to change the name of the table. Change the name of the structure also. Okay. If we want to add one more column, okay, one more column like marks, we can use alter. Alter, add. అప్పుడు ఏమని ఇస్తాం? ఆల్టర్, యాడ్ అని చెప్పి సమ్ కమాండ్ ఇస్తాం. అప్పుడు ఇంకో కాలం యాడ్ అవుద్ది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes or no? That's why DDL deals with the schema of the database. Next, what is the third one? What is drop? Yes, exactly. Deletes the table. Drop deletes the entire table along with schema. Structure kuda undadamma. Drop, suppose I have given drop table name, means it is going to delete entire table along with schema. Okay, is it clear? Yes, keep quiet. Drop is nothing but it is going to delete the entire table along with structure. ఈ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉండదమ్మా, డిలీట్ అయితే. Is it clear? Whereas coming to the next one, truncate. Structure will remain same. Okay, truncate is nothing but it is going to delete the data but the structure will be remain same. Is it clear? Yes or no? So all these 4 comes under which one? DDL, data definition language. Okay, create, alter, drop, truncate, and one more is also there, rename, I think. ఇక్కడ ఒకటి ఆల్టర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, 5 టోటల్, 5
Total 5 commands will be there. Okay. Create, alter, drop, truncate, rename also. Rename is used for renaming the table name. Table name or column name. Okay. This is structure kada. Column names kuda structure. Yes or no? Attributes name kuda structure. Is it clear? Yes or no? So DDL deals with మా అర్థమవుతుందా లేదా? DDL deals with schema of a database. Okay, nothing but structure of a database. So DDL contains data dictionary, and under DDL we are having 5 commands. First one is create, alter, drop, truncate, rename. Create is used for creating the tables, files, databases, functions, procedures. Is it clear? Yes or no? What is the second one? Alter is used to change the structure of a table. Okay, change the structure. If we want to add the column, we can use alter. Okay, next. What is the third one? Drop. Drop is nothing but drop is a command used to delete entire table along with schema. Next, truncate. Truncate is also going to delete the table, but the structure remains same. Schema remains same. Is it clear? Next, what is rename? Instead of, okay, instead of alias, we can use rename. Is it clear? Yes or no? Now see here, data manipulation language. So DDL deals with structure, whereas coming to second one, DML. DML full form, data manipulation language. So data manipulation language deals with the data present in a table. Is it clear? Data manipulation language deals with data present in a table. Data present in a table. So for data present in a table, we are having 4 commands. 4 commands. What are that? Select, insert, delete, update. ఇవన్నీ ఎందులో ఎక్కడ చేయొచ్చు? మనం స్ట్రక్చర్లో చేయలేం కదా. Within the structure we can do. If we want to insert, సో ఇందాక మనము టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఎలా? యూజింగ్ క్రియేట్ టేబుల్ సమ్ టేబుల్ నేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? స్టూడెంట్, in that I have mentioned some field names like roll number, int, some 20, next name, varchar, comma, some age, int 10 I have given. This means what? It is going to create the structure. Yes or no? ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఎలా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయింది? ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి? హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఐ విల్ గెట్ నౌ? అకార్డింగ్ టు దిస్, హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఐ విల్ గెట్? వాట్ ఆర్ దట్? Roll number, name, age. Okay, now this was created with the command create. Now the table structure is created. Now what is DML? DML is nothing but data manipulation language. It deals with the data present in a table. Now I want to insert the values. Structure ochindi, insert cheyali kada. So now I want to insert the table. That is why I use insert. Okay, so let us see what is the syntax. Insert into, what is my table name? What is my table name?
student values. What is the first field I need to enter here? Roll number 1, comma, some name, comma, age. Okay? So what is the syntax to insert a values in a table? What is the syntax? Insert into table name values. Insert into table name values. Then you need to enter. Okay? Is it clear? Yes or no? Now it is inserted like 1, name and age. Yes or no? So data manipulation language deals with data present in a table. ఈ లోపల ఉన్న వాటితోనేగా డీల్ చేస్తుంది డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ కమింగ్ టు ద సెలెక్ట్ కమాండ్. Select is used to retrieve the data. Select command is used to retrieve the data. Okay? Retrieve the data. How? Select star from what is my table name? Na table name entam student. So that it is going to give a output of this table. Okay? Output is a table issued. Is it clear? Yes or no? Select star from table name is star indicates all. All. The table contents ఏవే ఉన్నాయి మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది, స్టార్ ఇస్తుంది. ఓకే? ఇఫ్ ఐ యామ్ గివింగ్ సెలెక్ట్ ఎస్ నేమ్, సారీ నేమ్, ఎస్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, నేమ్ అని ఇచ్చా కదా. నేమ్ ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్? Student. What will happen? Now only the column will get name column. Yes or no? That means what? It is going to fetch the data from the database. Select is used to fetch the data or to retrieve the data. Is it clear? Yes or no? Suppose now you say select yes name, age from student. Now what I'll get? How many columns I'll get now? What is my query here? Select name comma age from the table name. Any columns will say output? 2 columns. What are the 2 columns? Name and age. To get the particular column, I need to mention like this. If I want to fetch all the records from a table, I need to give select star from a table name. Is it clear? Yes or no? That's why data manipulation language deals with data present in a table. Okay? Next, coming to delete. What will happen with delete? ఏవైంది delete తో? Delete అంటే ఏంటి? It is going to delete a record, particular record. Okay? Particular record, not complete row. Now tell me the difference between drop, truncate and delete. Enti? Drop, truncate, delete. These 3 operations are same. Yes or no? Delete operation same. 3 kuda. Yes or no? So drop is used to entire table along with truncate is used to, but the structure remains same. What about delete now? It is going to delete a particular record or a tuple. Is it clear? Yes or no? So got the difference between these 3? Yes? So delete kuda table within the table chestunda, outside table structure lo chestunda. So that's why DML will have delete command. Okay? Next. What is the last one?
update. If I want to update the records, I will use update command. If I want to modify the records, okay, suppose age is 10 is there. I want to modify it to 10, 15. I will use update command. Is it clear? Yes or no? So data manipulation language deals with data present in a table. DDL deals with structure of a table. Again in DDL 5 commands are there. What are that? DDL lo create, alter, drop, truncate, rename. Okay, DML. Up to this clear? Yes or no? ఈ వస్తే మీకు SQL easy అమ్మా. Next, what is the third one? What is the meaning of this one? It controls the data. Yes or no? The data control language controls the data using two commands. What are that? Revoke and what is revoke? First of all, let us see what is grant. Grant is nothing but giving a permissions. Yes or no? Giving a permissions to the user. Okay, granting a permissions to the user. Revoke is nothing but taking back that permissions. Okay, authorization has given already to do the access to access the file, granting the permission. Revoke is nothing but again taking back that permission. Is it clear? Yes or no? Next, transaction control language. It is used for transactions. So rollback. What is rollback? Repeated. Okay. So in transaction control language, if a transaction which is there, it is got failed means what will happen? Again, the transaction will be repeated. Rollback. Commit is nothing but successfully done. Commit is nothing but it is going to terminate the transaction after successful of a transaction. Is it clear? Yes or no? Data control language is nothing but it controls the data using two commands, grant and revoke. Grant is nothing but giving a permissions to the user and revoke is nothing but taking back the permissions from the user. Okay, coming to the TCL, transaction control language, completely dependent upon the transactions. Two commands are there. What are that? Rollback and what is rollback? If at all the transaction got failed means again it will go to the previous step and it will start executing the transaction. What is the meaning of commit? The transaction will be successfully completed. Is it clear? Yes or no? So this is about database languages are of four types: DDL, DML, DCL, TCL. Okay, is it clear? So database languages are directly interact with databases. Okay. So let us do my laptop ivara. మరి అది తీసుకోండి, ఇంకా ఎవరి దగ్గర ఉంటే ఇవ్వండి. ఇవ్వండి అమ్మా, టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఇన్స్టాల్ చేయలేదా? దానిలో ఇన్స్టాల్ చేశారా? దీంట్లోనే పెట్టి ఇదే లైవ్ షేర్ చేయండి, ఏమవుతుంది? ఒకసారి ఫోన్ చేయండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ మా.
ఫినిష్డ్. మీది అయిపోయిందమ్మా ఇన్స్టాలేషన్. ఇవ్వండి, ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి అమ్మా ఫాస్ట్గా. Those who are installed in your laptops, give as my SQL command line client. ఓకే, వర్క్ బెంచ్ చేశారా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Yes, keep quiet. సి ఒకసారి మీరే రండి. జూమ్లోకి వెళ్ళి దాంట్లో చేయాలా? ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ ఉందమ్మా ఇక్కడ. అంతేనా? ఇన్వైట్ చేయ
Passport. Yes, look at here, everyone. Yes, ma. First, you need to install this one, MySQL 5.0. Okay. After that, click on the link. You will get this one. Okay. Is it clear? Yes or no? మా అందుకే నేను ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టండి అని చెప్పాను ముందే. మీ దాంట్లో చేస్తాను కదా, నేను ఎవరి దాంట్లోనో ల్యాప్టాప్ తేలేదమ్మా మీరు. అది ఇవ్వండి, లేకపోతే మళ్ళీ దీనిలో కనెక్ట్ చేసుకోండి. నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదమ్మా నాకు. ఇంకెవరి దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ? చేశారా? ల్యాప్టాప్ ఉన్నోళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. నేను గోడలతో మాట్లాడలేదు కదా, అయిపోయిందా? ఛార్జింగ్ కాదు, చేశారు. లేదు, ఆమె వర్క్ బెంచ్ చేసింది, నేను చెప్పింది చేయలేదు.
అవ్వలేదమ్మా, వేరే ల్యాప్టాప్ ఇవ్వండి. చేస్తాను, అక్కడి నుంచి చేస్తాను. ఇక్కడికి రాదా అది? ఎందుకు ఇక్కడ పై వరకు రాదా? అది కనెక్ట్ చేద్దాం ప్రొజెక్టర్. అలా స్క్రీన్లో కనిపించిద్దా? ఒకసారి లేకపోతే ఇది ఇవ్వండి. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశారా? అందులో ఏదేదో చేశారు మీరు, అందుకని రావట్లేదు అది. ఇవేం చేయొద్దమ్మా, నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు, 5.0 ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను కదా. ఒకసారి మీ ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోండి, అందులో అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసాన్ని. ఒకసారి ఇవ్వు, ఇదే చూద్దాం. అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. తీయమ్మతి. అరే 5.0 కదా. చేశాను నిన్న. వర్క్
బెంచ్ ఎందుకు వస్తుందమ్మా మీకు? రావట్లేదు, ఇలా చేస్తున్నాను. మా మీ మెయిల్ ఐడి పెట్టండి ఇక్కడ. టైప్ చేయి మెయిల్ ఐడి, ఈమెయిల్ అడ్రస్. దానిలో వస్తుందా చూడు, వస్తే బ్లాక్ స్క్రీన్ రావాలి దాంట్లో. ఇందులో సరిగా ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదా? నిన్న నువ్వు పాస్వర్డ్ ఇచ్చావా రూట్ అని? అవ్వలేదా? ఏదది డౌన్లోడ్ చేసింది? ఇదే కదా? పోర్ట్ నెంబర్ అడుగుతుంది. పోర్ట్ నెంబర్ న్యూ పాస్వర్డ్ కదా, ROOT అని పెడుతున్నా. 5 వచ్చాయా ఏంటి? ఎక్కడ 4ఏనా 5ఆ? వెయిట్, అవుతుంది అందులోనే. అవుతుంది. అయిపోయినట్టుంది కదా. ఇది కాదు మీరు చేయాల్సింది. దీని బదులు ఫస్ట్ది ఆప్షన్ యూస్ చేసుకోండి. ఇదిగో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి 5.0 తీసుకోండి. దీన్ని టైప్ చేయి
సెర్చ్ మై కమాండ్ లైన్ క్లయింట్ అని రావాలి. వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు తెలుసు. మై అదిగో సెకండ్ వన్. పాస్వర్డ్ రూట్ అని ఇవ్వు. ROOT ఎంటర్. అంతే. డౌన్లోడ్ అయిందమ్మా. అది అవ్వలేదు. అవ్వాక చూడు, ఇన్స్టాల్ కొట్టు. పాస్వర్డ్ అడిగినప్పుడు ROOT అని ఇవ్వండి అంతే. ఇలా బ్లాక్ స్క్రీన్స్. ఇది నాకు ఇస్తారా, లేకపోతే దాన్ని కనెక్ట్ చేయి. ఇది అక్కడ పెట్టుకున్నా మరి. వైర్ షాప్ తెలివి. Yes, ma, see here. So after installing MySQL 5.0 or 8.0, you will get this black screen. Okay. So in that you need to enter first in search bar MySQL command line client. To open this one, what you have to do? MySQL command line client. Okay. అది క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది, బ్లాక్ స్క్రీన్. అర్థమవుతుందా? Yes or no? So while installing, you will be giving some password. Okay, ROOT root అని నేను ఇచ్చాను, అదైతేనే ఓపెన్ అవుతుంది. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ క్లిక్ చేయగానే వెంటనే బ్లాక్ స్క్రీన్ మీద పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. రూట్ అని ఇచ్చాను, ఇవ్వగానే ఓపెన్ అయింది. ఇది క్లియర్? Yes or no? After installing, you need to give in a search my command line client, so that it will be open the black screen. In that it is going to ask the password. Okay, so you need to give your password, then it is going to open the screen like this. Is it clear? Yes or no? Now MySQL shell లోకి వెళ్ళింది. అది చేస్తున్నా దీంట్లోనే కదా చేసేది జూమ్. Yes, it is visible. Yes or no? Okay, Nama. Last. Now how to create a database? Let us create first. Before going to create the tables, we need to create a database. So create comes under which language? DDL, DML, DCL, TCL? DDL. So in DDL we are going to create the tables. Yes or no? Using create command we are going to create the tables, database, files, functions, procedures. So let us create a database before going to create the tables. So what is the command we need to give to create a table? Sorry, create a database. Create. So I am giving the database.
database name as kite. Is it created? Yes or no? So what is the syntax to create a database? ల్యాప్టాప్స్ లేని వాళ్ళు రాసుకోండి అని చెప్తున్నా. మళ్ళీ తర్వాత మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఉన్న వాళ్ళు నాతో పాటు చేయండి, లేదంటే రాసుకోండి. Is it clear? Yes or no? So how to create a database? What is the command we need to give? Create database name. What is my database name here? Kite. Okay. So now let me check whether the database is created or not. By ikkade chustene query okay అని కనిపిస్తుంది కదా, సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయినట్టే. But I want to check how many databases are there in my SQL. Okay, for that show databases. Okay, is it clear? Yes or no? ఏం చెప్పాను నేను? So how many databases are available in our SQL server? If we want to view that one, we should give show databases. Show databases. Okay, so that it is going to display all the databases available. ఇంతకుముందు నేను ఏ నేమ్తో క్రియేట్ చేశానమ్మా? కైట్ ఉందా లేదా ఇక్కడ? కైట్. ఎస్ ఆర్ నో? Now we'll create tables. To create a table, what is the syntax? Create table. My table name I am giving as student. Okay, student. So what are the fields? Just I am giving as roll number, for roll number integer, some 10 I am giving, comma, name, varchar of 20, comma, marks I will give. Instead of marks I will give age. Age int some 10. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? What is the error I got here? On the last line, no databases are select. I have created one database, but I need to use that database. Is it clear? So for that, we need to give a command. Use. What is my database name? What is my database name? Kite. Okay. Is it clear? Yes or no? Now the database changed to kite. Okay. Now let me create. Create అయిందా? Create అయిందా లేదా? Yes or no? So what is the syntax to create a table? సగం మంది వినట్లేదమ్మా. ఎందుకు వినట్లేదు? రాయమని చెప్పాను నేను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. So how to create a table? Create table name, student, roll number, integer data type I have given, name, varchar and age I have given. Okay. Now let me see the structure, how it is created. Okay. So to see the structure of this table, first let me see the tables. How many tables are present in this database? How many tables will be there? Only one. Unda? Yes or no? Next.
To see the structure, describe what is my table name. Now see here. What is my structure here? I have given 3 fields. Yes or no? How many fields I have given? What are that? Roll number, name, age. For roll number, what data type I have given? Integer. So, I didn't mention any not null. Yes or no? So, it is going to allow the null values. So, that's why it is yes. Is it clear? So, నేను ఇక్కడ మళ్ళీ రోల్ నెంబర్ ఇంటి దగ్గర ప్రైమరీ కీ ఇస్తే ఇక్కడ కీ మెన్షన్ చేస్తుంది. Okay? By default, it is going to allow the null values. Is it clear? Yes or no? Now, for name, I have given the data type as a varchar. Null values it is going to allow. Next, for age, integer. Okay? So, this is called as schema. What is this one? Schema. What is schema? Logical structure of a database is said to be a schema. Okay? Is it clear? To see this schema or to view this schema, what is the command we need to give? ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ? Describe student. Okay, you can give full also. Describe full spelling. DESCRIBE. Okay? Describe table name. Describe table name. Is it clear? Yes or no? Next. I want to insert the records into this table. What is the command? To insert the records in a table, what is the command? Insert into, what is my table name? Student values in brackets, roll number 1, comma, name, comma, age. Unknown column. Second column name ఏ కదమ్మా?
నేమ్ varchar ఇస్తే కూడా అక్కడ ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటుంది చూడండి. One second, let me create one more table. It should take only the character values, but here it is not taking ma. ఇప్పుడు నేను అవే ఇంటీజర్స్ ఇస్తే ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. varchar or char పనిచేయట్లేదు ఇందులో. చూసారా? Yes or no? So see here, varchar is the you need to use, okay, but ఇది సర్వర్ సపోర్ట్ చేయట్లేదమ్మా. మేబీ కాలమ్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది కదా. ABC is not in field list, okay. So see that one. Now select star from table name I'm giving student. Okay, వచ్చిందా? Yes or no? అక్కడ నేమ్ దగ్గర ఇంటీజర్ తీసుకుంటుందమ్మా, varchar తీసుకోవట్లేదు. మరి ఎవరి దాంట్లోనే వస్తే చెప్పండి, వేరే వాటిల్లో వచ్చిందా? ల్యాప్టాప్స్ పెట్టుకొని ముందు కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారమ్మా? సర్వర్ ఓపెన్ అయిందా మీ అందరికి? చేస్తున్నారా? ఇచ్చారా? ఇన్సర్ట్ చేశారా? So select is used to retrieve the data. Yes or no? Select is used to fetch the data or retrieve the data. Select star from table name I am giving means it is going to display all the details of a table. Is it clear? Yes or no? Roll number, name, age ఇచ్చా. ఇన్సర్ట్ చేసిన వాల్యూస్ కూడా డిస్ప్లే అయ్యాయి. Yes or no? Suppose I want to view only select roll number from student table. వచ్చిందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఏమొచ్చింది? మాట్లాడుతున్నారు, ఇటు పిలవంగానే ఎస్ మ్యామ్ అంటున్నారు. ఏంటమ్మా మీరు? ఏమొచ్చింది అక్కడ? I have selected only the particular column roll number. Yes or no? Next, select. If I am giving roll number, comma, age.
from, what is my table name? Student. Now what I'll get? The output as, how many columns I'll get now? ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయమ్మా? 3. ఏం కమాండ్ ఇచ్చాను నేను అక్కడ? రోల్ నెంబర్, ఏజ్. విల్ గెట్ 2. వచ్చిందా? అవుట్పుట్ చూడండి, వచ్చిందా? ఎస్ ఆర్ నో? Now we'll use drop. Show tables. So these are the 2 tables is available in our database. I want to drop one. What is the command? Drop table. Suppose I want to drop this one. Okay? Is it clear? Yes or no? Yes or no? Now show tables. How many tables will be there? How many tables will be there? ఒకటే ఉంటది. ఇందాక 2 ఉన్నాయి, డ్రాప్ చేశాను. ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి? Is it clear? Yes or no? So to create a table, what is the syntax? Create table, table name, fields, let me create one more table and see. Create table. Create table, table name,
Yes, keep quiet. Yes, keep quiet. అది Yes, yes, ma, ma, keep keep quiet. quiet. మా మా ఇందులో ఇందులో సర్వర్లో సపోర్ట్ చేయట్లేదు వార్కేర్. మీ దాంట్లో ఎవరి దగ్గరైనా వస్తే చెప్పండి అమ్మా. వచ్చిందా? ఎవరి దగ్గర రావట్లేదా? ఇన్స్టాల్ అయిందా? డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశారా? డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఏం ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి? ఒకసారి ల్యాప్టాప్ ఇటు తీసుకురండి, ఎర్రర్స్ వచ్చేవాళ్ళే. ఎవరిదమ్మా ఎర్రర్ వచ్చేది? ఇన్సర్ట్ చేసావా నువ్వు? ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కదా. ఇది చేసావు కదా, పట్టుకోక 8.0 ఇందులో రావచ్చు. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఏంటిది? హారికనా? స్టూడెంటా? స్టూడెంట్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాల్యూస్. స్టూడెంట్. ఏబిసి కమాండ్ కూడా కరెక్టే కదా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్.
Set column. Set column equal to value. Column equal to value. Comma, where condition. Comma, where condition. Next, alter comes under which one? Alter comes under which one? DDL. So what is alter? Used to modify the structure. Yes or no? So to add the columns also we use alter. Okay. Suppose I want to add alter table. My table name is STU. I am giving. Okay. Alter table name, add phone number column. Moksha, student first. Yes, stop writing. Look at here, everyone. Stop writing. So in these show tables, I am taking the tables as first one STU. Okay. To define the structure DESC STU, I am giving. What it is going to give? Okay, it is going to give the structure. Is it clear? Yes or no? Now, how many columns are there in this one? Only 3 columns. 6 columns అంటారు ఏందమ్మా? Fields ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని fields ఉన్నాయి? Roll number, sorry, ID, name, address. Only 3. Now I want to add one more column, that is phone number. Okay.
Now I want to add one more column, that is phone number. How to add? Alter table name is STU. Okay, add phone number, integer I'm giving, integer only I'm giving a 10. Why? The mobile contact number will be having only the 10 digits. Is it clear? Yes or no? So what happened? The query is executed. The query is executed. Now also let me check the structure. ఇంతకు ముందు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? ఇంతకు ముందు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు DESCSTU వచ్చిందా? యాడ్ అయిందా లేదా? స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయిందా లేదా? Yes or no? So these are the DDL commands, okay, to add the fields. Or also we will be using DDL commands by using which command? Alter table name, add phone number, and you need to mention the data type also. Is it clear? Yes or no? Now let me insert with strings only. అది ఎలాగో రావట్లేదు కదమ్మా, సేమ్ దాంతోనే చేద్దాం. వాల్యూస్, వాట్ ఈస్ మై టేబుల్ నేమ్? ఏంది మ్యామ్ చెప్పండి మ్యామ్. ఓకే ఓకే, మా వార్కర్ పని చేస్తుందమ్మా. I need to mention in single quotations. Okay, 2, comma, single quotations లో ABC ఇచ్చా, comma, address I have given Hyderabad. Phone number SID కదా, SID తీసుకోదమ్మా. ఇది మీరు నేమ్ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో ఇవ్వండి అమ్మా. మీరు ఫస్ట్ బెంచ్ తనకు చెప్పండి, తనకు వస్తుంది ఇప్పుడు. Yes. Okay, see here. Yes, look at here everyone. ఎందుకమ్మా డైవర్ట్ అయిపోతున్నారు? Insert into table name values. Okay, so while using varchars you need to give in single quotations, or also you are using characters means you need to give in single quotations. Is it clear? Yes or no? అర్థమవుతుందా లేదా? సో ఇందాక రాలేదు కదమ్మా, సో సింగిల్ క్వటేషన్స్ లో ఇస్తే వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ ఇన్సర్ట్. మీది ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయండి.
here? Yes or no? Now I want to change the table name. Aim use చేయాలి command ఇక్కడ. Rename comes under which one? Rename comes under which language? DDL or DML? DDL. So that's why structure లోనే కదా చేంజ్ చేసేది. ఓకే, alter table. So old table name is STU. See here, old table name is STU. Rename STUDE I am giving. Okay, change అయిందా? Yes or no? Now the name becomes ఉందా? పాతది ఉందా? STU ఉందా అమ్మా ఇందులో? పాత టేబుల్ ఉందా అమ్మా ఇందులో? ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ renamed. Yes or no? Is it clear? Yes or no? How to change the columns? How to add the columns? How to change the table name? Yes, are you getting? No, yes, sir. Now I want to create one more table using not null. Okay, I'll create table name employee EMP ID I'm giving integer Now look at here everyone. So I have created one more table. Yes, look at here. I have created one more table with employee name. Okay. So in that I have kept the field names as EMP ID, EMP name and contact number. Okay. Contact number. I have kept one condition in first one. What is that? First field name EMP ID. Field అనగానే గుర్తుపట్టాలమ్మా. EMP ID. Okay. So for that I have kept the data type as integer. Yes or no? అక్కడ కనిపిస్తుందా లేదా? Here it is mentioned null is no. Why? What is the reason? నేనేం పెట్టాను ఇక్కడ కండిషన్?
primary key. Is it clear? Yes or no? Next, what is the second field name? Name, varchar. Here also it is not allowing null. Why? I kept one constraint, not null. పెట్టానా లేదా? సింటాక్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎవ్వరు చూడట్లేదమ్మా. ఒకసారి చూడండి, సింటాక్స్ చూపిస్తారు. ఏం చేశాను ఇక్కడ? నాట్ నల్ ఇచ్చానా? అందుకనే నో. ఓకే, so here contact number integer. I didn't mention anything here, that's why it is going to allow the null values. Is it clear? Yes or no? Now let me insert into. How to insert? What is the command? Insert into table name is not STU, employee. So what is the first column I need to enter? EMP ID, some 101, comma, name, comma, contact number. So see here, what is the error? Read that error. If you observe in contact number, I have given the length only 10, but I have given here more than 10. Insert into, ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు ఎర్రర్స్ ని. ఓకే, వచ్చిందా? What is the error here? That means what here? Instead of contact number integer, I have given some variable, character. Yes or no? It won't accept. And also one more thing, for primary key, I have given condition. Changes to them.
మన లిస్ట్ లో ఆల్రెడీ 101 ఉందమ్మా, చూడండి. What is the error we are getting? Why? Because already it is available. Yes or no? So primary key conditions are of two. What are that? It should not be null or empty. It should have unique values. Okay? Entity, integrity, constraints. Is it clear? Yes or no? So how to add the columns? So write down to use constraints, to use constraints, in brackets write down primary key in MySQL. Primary key in MySQL. So already నేను EMP ID key use చేశాను. So I want to use for contact number also. Okay. So see here, create or alter table. Table name is employee. Add primary key. For which column? Contact number. ఏంటి ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది అక్కడ? Why? Because already we have used a primary key for which column? ఏ కాలమ్ కి ప్రైమరీ కీ ఉందమ్మా అక్కడ? ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడికి ఉంది ఆల్రెడీ. Is it clear? So multiple primary keys will not be defined in a table. Only one primary key will be there in table. Yes, got my point? Yes or no? So how to insert command చెప్పండి. Insert into table name values. You need to give fields. If at all any varchars used mean, you need to give in single quotations. Is it clear? Yes or no? If I want to add a column, alter table name, add column. Okay. Next. Now I want to add one more column, age. ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? alter table. What is my table name? Employee. Add age. Data type. Yes. Describe. Age add అయిందా? Yes or no? Now how to update this age? Update table employee age equal to some 15 I'm giving. Okay, age equal to 15, where EMP ID equal to insert చేసిన వాల్యూస్ నేను select star from
employee. Chesanu. Okay. So here in column age we are getting null. Yes or no? Update. Update table name is set age equal to where EMP ID equal to, okay, yes or no? Similarly for remaining we can do 1 or 2. Same age replicate అవుతుంది. Okay. Now how to see the data? Select star from employee. Yes, it is updated. Yes or no? Now I have to keep a check constraint for the age. How to update? Alter table employee, add constraint, check age less than or equal to 10. Okay. How to add the constraints? Alter table name, add constraints, check constraint, right? Check value. Is it clear? Yes or no? Now let me insert one more one. Insert into employee values So how to remove primary key? How to remove primary key? Drop cheyali primary key. Ela chestaru? Alter table, write down the syntax. Alter table name, alter table name, drop primary key. Drop primary key. Is it clear? Yes or no? So in next sessions, I'll explain the string operations. I'll also explain the lab part also. Okay? Is it clear? ఇక్కడ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా DDL, DML commands. So what are the DDL commands? Create, alter, drop, truncate, rename. What are DML commands?
insert, select, update, delete. What are DCL commands? Reward, grant. Next one. Transaction control language. Submit. Yes, with this year unit 2 completed. Any doubts? అర్థమైందా? ఇప్పటి వరకు అన్ని టాపిక్స్ అర్థమయ్యమ్మా? Yes or no? So I am not getting any answer from the last benches. What happened? Are you following or not? Yes or no? మీరు లాస్ట్ బెంచెసా? ఏమ్మా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. మా స్టాప్ చేయండి, లైట్ స్టాప్ చేయండి.